June. I'm a postdoc working in biomaterials in the Helmholtz Institute in Brandenburg, but I live in Berlin. So I did my PhD in biomaterials in UK, and now I'm here in Germany since 2 years. Hi, I'm Franzi, and I'm a learned and trained vertebrate paleontologist, but I'm also a science communicator at the Natural History Museum in Berlin. Ich bin Juliane, arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und lebe seit 6 Jahren in Berlin. I joined Pint of Science since I got to Germany in Berlin, so 2 years, so this is my second year. I've been a part of Pint of Science since 2016. Im Pint of Science Team bin ich seit 2019. Pint of Science Berlin Koordinatorin bin ich seit November 2019. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. As Pint of Science is really big because it started in the UK. When I was in the UK as a PhD student, I know about Pint of Science. I have my colleagues and my friends organizing or attending Pint of Science, so there I started to know Pint of Science many years ago. As soon as I moved here, got a bit less distracted by my PhD, and now I have decided to join Pint of Science. I joined because I wanted to be part of a lecture of a professor, and I couldn't get into the course. And then I saw an advertising on Facebook in a Facebook group that this specific lecturer would be at something called Pint of Science, and I had never heard about it. So a friend of mine and myself, we decided to go to that pub because we were really confused that it wasn't a pub, but it sounded great because we were students. And there I got the chance to listen to the professor and actually ask questions I couldn't have really maybe asked in class because it was really informal. And that's how I first heard about it. Von Pint of Science habe ich zum ersten Mal 2018 gehört. 2019 war ich dann bei einem Event dabei und war einfach nur total hin und weg. The key thing was to have the opportunity to hear what's happening in different fields of science, not just science, also social science and economics, arts and everything in a very broad sense. And this is really interesting for me. And main thing is everyone is also very interested in knowing what's happening. Just the whole feeling of the social feeling, the connection, and all about science. And Thanks. beer. Oh, and beer. Yeah. Thanks, June. What was the other question I asked you? Why, how you first heard about it, how long I've been part of it, and why I like it, right? Yeah. Why? Hi! I really like Pint of Science because I already mentioned it's really informal. You get to meet people outside of the lab, outside of the museum, outside of the university that maybe you couldn't before, joining something like this. And I actually really also like the community. I made so many friends, not just in Berlin, but also abroad, especially Pint of Science Canada. I know a bunch of people that are really great, really nice, and it's a great network within Germany as well. We have like hangouts when it's possible, and you make lots of friends that are like-minded, and you get to really communicate science to people that maybe didn't expect science in a pub or didn't expect science in such an informal environment. And I think it's really fun. It's an interesting way to bring scientific research to the public, and I really love being part of something like this. Was mich total begeistert an Pint of Science ist einfach die Idee dahinter. Also wie bringe ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und neugierige Menschen zusammen und wie schaffe ich einen Raum dafür, dass sich beide begegnen können, dass sie miteinander in den Austausch kommen, dass man Fragen stellen kann, dass man einfach ein bisschen mehr davon erfährt, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich machen und einfach was sie machen und dafür einfach einen Raum zu schaffen, wo keine Bühne notwendig ist, kein Podest, wo es einfach darum geht, wir reden auf Augenhöhe miteinander, wir tauschen uns aus, fragen uns einfach die Sachen, die wir spannend finden und dadurch irgendwie neugierig zu machen auf Wissenschaft, das finde ich eben ganz, ganz toll.
Ich glaube, was in diesem Jahr so besonders ist an dem digitalen Pint of Science, ist diese Atmosphäre zu erschaffen. Also wie bekommt man es hin, dass sich alle gesehen und gehört fühlen? Wie machen wir ein interaktives Event, wo Fragen gestellt werden können, wo man irgendwie eine Verbindung zueinander aufbaut und einfach das im digitalen Raum zu schaffen, das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend. Oh, nice! Yeah, it also asked questions maybe to start like discussion, because some of the guests are maybe a bit shy, and you know, when you just see icebreaker, something like that. On the phone when it pops up a result. And there's when we question, you can type in something or click. Ich heiße Anna Taranko und ich arbeite als Doktorandin an der Charité im Department der Rheumatologie. Mein Name ist Julia Lorenz und ich arbeite am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung. Also ich bin in einem Citizen Science Projekt, das heißt Fledermausforscher Berlin. Und in diesem Projekt, da statten wir Bürgerwissenschaftler mit sogenannten Badloggern aus. Das sind so Geräte, mit denen man Fledermäuse hörbar machen kann. Und wenn die Leute uns das Gerät wieder zurückbringen, werten wir die Rufe aus, die dieses Gerät aufgenommen hat, und können dann ganz genau sagen, welche Fledermausarten aufgenommen worden ist. Und dann erstellen wir eine Karte von Berlin und schauen uns an, welche Fledermausarten wo vertreten sind und weshalb. Bürgerwissenschaftler sind Menschen wie du und ich, also sie müssen jetzt nicht unbedingt Wissenschaftler sein, sie können aus den verschiedensten Bereichen des Lebens kommen, auch überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Jeder ist da willkommen. Es gibt kein Vorwissen, was man mitbringen muss, nur Neugier, etwas Neues zu lernen und bereit zu sein, eben an dem Projekt teilzunehmen. My name is Anna. I was born and raised in Macau, but I moved to Berlin almost 5 years ago. Yeah, to do my master's. I'm doing my PhD now, and my research focus is on the public health value of the public library. One focus is on science communication. My name is Jasper. I'm 28 years old and I'm from Amsterdam. I've been here for more than 2.5 years now. I just finished my first year as a PhD student at the Museum for Naturkunde in Berlin, in collaboration with Humboldt University. The topic of my research is when animals first started to eat plants. I guess it's something that people usually take for granted. So many animals eating plants today, it's very simple to do. No, it's very challenging, and in my talk I will talk about the challenges that come with eating plants and how the first animals overcome these challenges. My name is Ines, I live in Berlin. I now work at the Federal Institute for Risk Assessment and I do research on tattoos. Das ist schon etwas länger her und eigentlich eine witzige Geschichte, weil ich war damals in Brasilien, das war 2017, und da hatten mich Freunde einfach damit hingenommen und seitdem kenne ich den Pint of Science und war total begeistert. Das erste Mal tatsächlich vor ungefähr einem Jahr, als Franzi Sattler mir dazu ein bisschen was erzählt hatte, worum es so geht in Pint of Science. Was ich ziemlich cool fand, war, mit Leuten im Pub zusammensitzen und Bier trinken oder andere Beverages. Ja, das muss ja nicht unbedingt immer Bier sein. Aber ich fand diese Idee ganz toll, zusammenzusitzen mit Menschen, die einfach daran interessiert sind, neue Dinge zu lernen. I also became friends with June through another event, and then he told me about Pint of Science, and then also the internet. Yeah, that's the story. Well, last year, because one of my colleagues, my friend Antoine, was invited to give a talk. I saw his tryout, and I thought it was really interesting to give it a shot. I heard about Pint of Science from my dear friend Jewel, who works there, organizing the event. At the beginning of this year, actually. Okay, so you're quite new to the family. I'm completely new to Pint of Science, and this will be my first event and then talking, so I'm very excited. Das Besondere am Pint of Science ist, Wissenschaftler in einem anderen Kontext kennenzulernen, nämlich entspannt in einer Bar und ansprechbar auf demselben Level. So what I think is Pint of Science, like in the most ideal occasion, it happens in a local bar or pub, and that's where people are more relaxed.
and they can also spend time with friends. It's more like an informal occasion where people can have a great time drinking while listening to some scientific research and facts and whatnot. So it's more intimate, so you can see it as a hangout with friends. It's a very casual thing. You just like head into a bar, you know, that's like the natural environment of scientists, especially geologists and paleontologists like me. So it makes it easier to communicate in a sort of casual environment. Wissenschaftskommunikation ist super wichtig. Einfach aus dem Grund, weil Wissenschaft umgibt uns überall. Also jedes kleinste Detail, was man hier sehen kann im Park, Haus ist, ja, irgendwann muss ja jemand auf die Idee gekommen sein, irgendwie so ein Haus zu bauen. Das ist eine Wissenschaft an sich. Es müssen Wissenschaften zusammenkommen, sowas zu realisieren, ob es Mathe, Physik ist. Wissenschaften begleiten uns im Leben, was wir essen, wie wir Sachen verdauen, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten, welche Luft wir atmen, was uns alles umgibt. Es ist einfach allgegenwärtig. Das kann man nicht vom Leben trennen. Und deswegen ist Wissenschaftskommunikation so wichtig, dass Leute verstehen, dass alles miteinander verbunden ist. Und genau dieser Gedankengang ist das, was für mich persönlich Wissenschaftskommunikation so wichtig macht. Alles ist miteinander verbunden. Und wenn man da einfach mal ansetzt und ein Verständnis dafür entwickelt, ist das das große Ganze und das ist für mich Wissenschaftskommunikation. I think science communication is very important because we're all funded by money that all of you give to us to do research. So you should know what we're doing and we should give it to people in a way that they understand and maybe also raise the trust in science again. We have our neighbors, the shopping house. Thank you that you take part in our first difficult kind of science, and we are happy to have you. As a little thank you, we do have classes. Kind of science prints. Every one of you gets one of these. Should we drink from those during the talk? Yeah, that would be amazing. Do it. You're ready.